আসসালামু আলাইকুম। আবারও আন্তর্জাতিক মুফাসসিরে কোরআন আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাইদি হুজুরের ইন্তেকাল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ ওনাকে বেহেশত নসিব করুক। এবং এই মৃত্যু নিয়ে চলছে তুলপাড়। উনার বয়সে এভারেজ বাংলাদেশী হিসাবে 80 ইয়ার্স বা 82 ইয়ার্স, রাইট? হয়তোবা ওনাদের শেষ সময়ে বার্ধক্যজনিত উনি রোগে ভুগছিলেন। কিন্তু কিছু প্রশ্ন, যেহেতু হি ওয়াজ টার্গেটেড বাই দিস রেজিম, এই প্রশ্নগুলা আমাদেরকে করতে হবে। Why? Because of the characteristics of this government. Because they took them as their serious enemies. এজন্য আমি আমার এই লাইভে এখন আসার মূল কারণটা হলো, দেখুন আমাদের অফিস আছে, তারপরও আমরা we feel, honestly speaking, heartbroken. Why? Because of the injustice may be taken place here. That's why we are. যে কোন মানুষের মৃত্যু হতে পারে, আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাইদি হুজুরের হতে পারে, আমার হতে পারে, আপনার হতে পারে। The question is, was it normal death? We have to find out. Why? Because of the justice for the future generations. If we let it go, then many more will feel the fate. We should not let it happen. Enough is enough. একজন নিরীহ নির্দোষ মানুষকে আন্তর্জাতিক মুফাসসিরে কোরআন, who did represent Bangladesh and the Muslim Ummah around the world. He was an international, he was an international materialistic Islamic scholar. He was indeed a serious Islamic scholar. এবং আমি আজকে লাইভ করেছিলাম, it is widely believed that he was murdered by these regimes, and well planned and well planted. That's what people thought, thinking about it. Because we had a live, we asked the people, what do you think about that? They said, we do not trust this government. Now the question, there are many reasons why there is this question, right? Let me begin with something like this. You see this gentleman, he was the cardiovascular doctor who treated Maulana Deloar Hosen Saidi Huzur. What's his name? His name is SM Mustafa Jaman. Okay, he treated him, right? And you see that Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahmaner ঠিক ওনার পিছনে তার ছবিটা, nothing wrong with that. He can do Awami League, nothing wrong with that. But the problem is, Awami Leagueর শত্রু হিসাবে মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাইদি হুজুরকে আপনার দেখা হচ্ছে। উনাকে ট্রিটমেন্ট করতে গেলে এই মুস্তাফা জামানকে কেন নিয়ে আসা হলো? For the greater interest of the transparency, for the sake of the nations, believe he should not be in this position to treat him. He should not. He should have been recused himself from this treatment or service. He should not be engaged in any kind of treatments. I mean, to Maulana Deloar Hosen Saidi Huzur. Why? Because they're not trusted. That's why. এবং আমরা কিছু ছবি আপনারা দেখি, এবং কেন আরো এই বিষয়টাকে আরো ঘনীভূত করেছে কিভাবে? Let me show you some clip. So, okay, so you see this guy, এই দেখেন মুস্তাফা জামান, you see this guy, let me show you something. You see, শাহবাগ এন্ড মধ্যরাতে, অর্থাৎ যুদ্ধাপরাধের মামলার রায় যখন হয়েছিল, তখন এই ডক্টর তার সম্ভবত তার সন্তানদেরকে নিয়ে এখানে, আমি আপনাদেরকে এটাকে আরো ক্লিয়ার করে দিই। Look at that. You see this guy? You see this? That's pictures taken. It's 2013 February, and this guy with his kids probably, তার সন্তানদের নিয়ে এই দেখেন এখানে শাহবাগে উল্লাসে মেতে উঠেছে। এই লোক কখনো প্রপার ট্রিটমেন্ট দিতে পারে মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাইদি বা জামায়াতের কোন নেতাকে?
Do you believe that? I don't believe it. Even though he did. But these questions can be asked, got to be asked. And this is where the conspiracy, this smell of conspiracy has begun. And you have to take into account. It has to be taken into consideration. Because this guy, look, it's not a normal guy. আওয়ামী লীগ সমর্থন করতে পারে, কিন্তু মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাইদ হুজুরের এই রায়ের পর দেখেন এই লোক এবং এইটা দেখেন শাহবাগ, আমি আপনাদেরকে আরো ক্লিয়ার করে দেখাই, কারণ আমি এইগুলা নিয়ে বসেছি এখন। আমি আপনাদেরকে দেখাই। আচ্ছা, this is not nice, this is not normal, this is something very, very fishy, ladies and gentlemen. Very, very fishy. That's not normal. Not out about that. এবং আমি আপনাদেরকে দেখাই, এবং এই যে ভদ্রলোক, এই দেখেন আপনাদেরকে দেখাই, লেখছে, এই দেখেন লেখছে কি মধ্যরাতে, এই দেখেন মধ্যরাতে, এই দেখেন মধ্যরাতে শাহবাগ এন্ড মধ্যরাতে 15th February 2013 যখন রায় হয়েছিল, উনার বা আরো যারা যুদ্ধাপরাধ ইস্যুতে তাদেরকে আটকে রাখা হয়েছে বা হত্যা করা হয়েছে তাদের। আমার প্রশ্নটা হলো এখন এটা, it has to be investigated that Maulana Delawar said, look, now all the telephone conversations and everything got to be investigated with proper, I mean, honestly speaking, instructions, because this is where your concern should start from. That's not normal. এবং উনাকেই কেন এখানে দেওয়া হলো? উনি কি এদিন তার ডিউটি ছিল? তাকে কি কোনোভাবে চেঞ্জ করা হয়েছে কিনা? মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাইদ হুজুরকে কেন তাকেই দিতে হলো? কেন তার ট্রিটমেন্ট করা হলো? মানে কেন তাকেই এনগেজ করা হলো এই ডক্টরকে? This is the biggest question. We got to ask everything, and এজন্য আমি বলছি everything got to be preserved. Any documentations or evidences, I mean, surrounding by, honestly, because আমার কাছে এখন, এবং উনার বক্তব্যগুলো শুনেন আপনি, আমি আজকে একটু আগে দেখলাম যে উনার, দেখেন আর কেউ নাই ডক্টর, আর কেউ নাই। Why? Look at this guy. জনাব দেলোয়ার হোসেন সাইদি সাহেব গত রাতে হার্ট অ্যাটাক নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃদরোগ বিভাগে আসেন, এবং আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব আমাকে বললো যে ওনার ইমার্জেন্সি প্রাইমারি পিসি করা লাগতে পারে। আমি আমার টিম সহ প্রাইমারি পিসি অর্থাৎ ওনার স্টেন্টিং করার জন্য আসি, কিন্তু আমরা যখন রোগী পর্যবেক্ষণ করি দেখি যে তার আসলে এই মুহূর্তে তার প্রাইমারি পিসি করা সম্ভব নয়, কিন্তু তাকে কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট, যেটা আন্তর্জাতিক মানদণ্ড হিসেবে দেওয়া হয় সেভাবে ওষুধের চিকিৎসা দেওয়া হয়, এবং করোনারি ক্যাবিনেটে আমরা ভর্তি রাখি। সারাদিন আমরা তাকে চিকিৎসা দিয়েছি নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখে, বারবার তাকে দেখেছি, রোগীর সাথে কথা বলেছি, তার খাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে সবকিছু আমরা ব্যবস্থা করেছি। এবং আজকে সন্ধ্যা 6:45 হঠাৎ করে তিনি আবার কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট ডেভেলপ করেন। আপনারা জেনে থাকবেন যে তার ইতিপূর্বে তার 5টি স্ট্যান্ডিং করা ছিল বিভিন্ন মেয়াদে, এবং 7:10 আমরা তাকে লাইফ সাপোর্টে নিয়ে আসি, এবং তার পরবর্তীতে বিভিন্ন পর্যায়ের ওষুধপত্র, কার্ডিয়াক মেসেজ, এবং আমরা যদি আরো পিকচার তার দেখি, আমরা এখানে আপনি দেখবেন তার এই যে আমাদের প্রাণের আপনার শিক্ষামন্ত্রী দীপমণির সাথে তার পিকচার এখানে আছে, এবং একজন খাঁটি নিবেদিত প্রাণ আওয়ামী লীগের এই ডক্টরকে আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাইদি সাহেবের চিকিৎসার জন্য কোন অবস্থাতে এঙ্গেজ করা উচিত হয়নি। This is the concern, and that concern should be investigated thoroughly to find out what happened to him. এবং আপনি যদি দেখেন কনক ভাই একটা ভিডিও মার্কেটে দিয়েছে, সেটা হলো যে উনাকে তারা যেভাবে, উনি ভালো অবস্থানে ছিলেন এবং উনাকে এই হসপিটালের আপনার বেডের মধ্যে উনি বসা ছিলেন, এবং এখানে যেখানে যে উনার আসলে প্রকৃতপক্ষে কোনো চিকিৎসাই হয়নি, বাট উনি বলছেন তারপরে যদি তারা স্বচ্ছ থাকতেন তাহলে তার পরিবারের সবাইকে এখানে তার সাথে রাখতেন, তার পাশাপাশি রাখতেন, তাদের সামনে চিকিৎসা হতো। বাট উনার মাসুদ সাইদি ভাই নিজেই বলেছেন আমার আব্বার সাথে তার লুকোচুরি করতেছে, তারা কোনো কিছু আপনার এই আমাদের সাথে দেখতে দিচ্ছে না। এই ধরনের কোয়েশ্চন আমার কাছে এখানে আছে, আমি আপনাদেরকে দেখাতে পারবো। আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে তারা বলা হচ্ছে যে আমরা আমার বাবার সাথে আব্বার সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি না, কোন খারাপ খবর আছে, তারা নিশ্চয়ই লুকোচুরি করেছে। এটা নিয়ে উনি পোস্ট দিচ্ছেন। দিস পোস্ট স্টিল এক্সিস্ট দেয়ার। So this is the question, ladies and gentlemen.
যদি এটা না হয় এবং এই ভদ্রলোককে কোনোভাবে আওয়ামী লীগের কেউ কোন অবস্থাতে মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী হুজুরের চিকিৎসা এঙ্গেজ হওয়া উচিত হয়নি এখানে, কোন অবস্থাতে না। স্বচ্ছতার খাতিরে আর কোন কার্ডিওভাস্কুলার সার্জন বা কার্ডিওলজিস্ট কি সেখানে ছিল না? ওয়াই নট? এত বড় একটা হসপিটাল, এখানে একটা একটা biggest department আছে। There are many doctors, many cardiologists. Why he has to be there? This is the biggest question. Now, এটা এখন কিন্তু আমি আবার বলছি, মানুষ মনে করেন এটা পরিকল্পিত, মানুষ মনে করেন। এবং trust me, there are many smokes that indicate there were some fires, because there is no fires without smokes. No smokes without fires. Same way. So আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা, কারণ এই ভদ্রলোক যে there are many pro-Awami League doctors. There can be. It's nothing wrong with that. But প্রশ্ন হলো, এবং এতটাই আওয়ামী লীগ যে তার সন্তানদেরকে নিয়ে জানে যে যুদ্ধাপরাধ মামলা, there was a fake, there was staged, there was conspiracy against those individuals, okay, Islamic scholars, এবং জানার পরেও সে তার বাচ্চা নিয়ে গেছে। কতটা আবেগী এবং কতটা স্টুপিড প্রকৃতির এই ডক্টর, এবং আপনি কল্পনা করেন, এবং এই ব্যক্তি তার ট্রিটমেন্ট করেছে। Therefore, we can say and clearly say something wasn't right over there. Now, not at all. And আওয়ামী লীগ করে এতটা আবেগী, ইমোশনাল, এবং এই আপনি জানেন যে মিথ্যা মামলা এগুলা সাজানো, তারপরে তার আবেগ তার বাচ্চা নিয়ে গেছে, সে কতটা ননসেন্স এন্ড স্টুপিড প্রকৃতির। ইউ ক্যান ইমাজিন দ্যাট কতটা আওয়ামী লীগ। যদি অন্ধ আওয়ামী লীগ হয়, ডু নট ট্রাস্ট দেম, দে আর ডেঞ্জারাস, দে আর নট হিউম্যান, ইভেন দে আর ইনহিউম্যান, দে আর I mean the touch of, I mean honestly speaking, আমি এটা খারাপ ভাষা বলতে চাই না, কিন্তু এটা আমি আজকে বলে দিতে চাই আপনাদেরকে। No, something wasn't right over there at all. আমি আবার বলছি, these staff raised serious questions whether he was the right person, he was the conspirator to murder him. That's what we have to say right now. এবং একজন হার্ট অ্যাটাকের রোগী, I work in a hospital. You can ask me any question. বিশ্বাস করেন, আমাকে যারা জানে না বলবে কি জিজ্ঞেস করবেন, আমাকে যারা জানে আমি ছোটখাটো ডাক্তার হয়ে বসে আছি। I'm not a doctor, not at all, right? I work in administration. I have a degree in healthcare management, but as আমাকে extra certification নিতে হয়েছে এখানে আসার পরে, because I work in a hospital to get my promotion. আমি আমার জন্য আমার হসপিটালের সারা ডাক্তার যারা আছে সবাই বিরক্ত। Do you know why বিরক্ত? They like me, but because I ask them question every single time. এমনও অবস্থা আছে যে আমাকে দেখলে এদিকে যদি ডাক্তাররা দেখে ওদিকে যায়। Why? Because they জানে আমি দেখলে একটা কোয়েশ্চন করে ফেলতে পারি, তখন কি আমাকে উত্তর দিয়ে যেতে হবে, কারণ আমার সাথে সম্পর্ক ভালো সবার, right? I work with them, right? So you know what, I know this stuff very well, guys. Trust me, you can ask me any question. So why I know? Because I ask the doctors and I get the answers. This is how I am, right? এবং I become sometimes annoyed to the doctors sometimes, right? একজন নিউরোলজিস্ট এসে দেখা গেল এই মাত্র একটা অপারেশন করে আসছে, সেখানে বসেছে উনি খাইতে, আমি গিয়ে হাজির হয়ে গেছে দুইটা কোয়েশ্চন, তখন এগুলো তারা বিরক্ত, মানে they become, honestly speaking, they feel very annoyed. আমি দেখেছি তাদের চেহারা দিকে তাকিয়ে, তারপর আমি করি জানার জন্য। আমি আপনাদেরকে বলি, বিশ্বাস করেন আমার কাছে খুবই সন্দেহ লাগতেছে এই লোকটাকে কোন অবস্থাতে এখানে তার চিকিৎসার জন্য এনগেজ করা উচিত হয়নি। এটা কি well planned? We don't know. But the questions and the suspicions are there, and it cannot be ruled out without having thorough and proper investigations by the investigative authority, but not like under anyone working under this government. Got to be international. You know, to be honest, forensic evidence দরকার, forensic samples রাখা দরকার, যেন ভবিষ্যতে এগুলা বিদেশে পাঠানো যায়। আমি এটা আজকে বলছি, I have a serious doubt about that. কারণ this guy should not be engaged here. He's serious Awami League. When you find someone serious Awami League,
they're not 100% human. They're 90% human. Like I said, anyone, you know. So ami ajke a doctor, but Dr. Mustafa Jaman, brother, we will keep it in mind for the next of our life. Trust me. We will see after this government's departure. You will definitely be investigated in the future. You have to answer some questions, and it got to be investigated. Trust me. This guy may be the monster in this regard. We don't know, but the outer behaviors of him and others clearly suggesting that he might have done something wrong to him. Trust me, my suspicion will never go away, will never fade away because of his presence. এখানে যদি সত্যিকার অর্থে কোনো প্রফেশনাল অন্য ধরনের নন পার্টিজান ডক্টর থাকতো আমি মেবি বিশ্বাস করতাম, বাট বিকজ অফ হিজ প্রেজেন্স এন্ড আওয়ামী লীগের সাথে এতটা অন্ধ আওয়ামী লীগ, এই লোককে কখনোই বিশ্বাস করা যাবে না। ইম্পসিবল। If you do, you are nonsense. You are serious, stupid. You have to have a problem. I mean, a psychological problem. Trust me. And in this regard, this guy just ছেড়ে রাখুন ভদ্রলোককে, একদিন কাজে লাগবে ভবিষ্যতে। But that days are not that far, inshallah. By January and February 2024, we will seek some answers from him, and he has to answer these questions. Trust me, and be ready, bro. We will definitely ask you these questions. আপনি কিভাবে উনার চিকিৎসাতে আসলেন? কে আপনাকে পাঠিয়েছে? Why there were no other doctors? You know, weren't they? I mean, present at the time of his treatment, where to be honest, he was only doctor at that time. That's the question can be asked and seriously, and it has to be investigated. আমি বললাম না, আমার সন্দেহটাকে আরো ঘনীভূত করে ফেলছে এটা, তার উপস্থিতি এখানে। আমি তাকে কোনোদিনই বিশ্বাস করব না, আমার চিকিৎসার জন্য আমি তাকে বিশ্বাস করব না, because of his a political stance and serious stance. এই ধরনের লোক যারা আছে না, আবেগী, এরা যে কোনো কাজ করতে পারে, করে। আমি আবার বলছি না যে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের সবকিছু যদি আপনি বিশ্বাস করেন এবং আপনি মেনে নেন, কোনো প্রতিবাদ করেন না, অন্তত মন থেকে মনে করেন না যে না এই কাজটা করা উচিত হয়নি, আপনি নিজেকে হিউম্যান হিসাবে দাবি করতেই পারবেন না, এবং ইউ আর নট আ হিউম্যান। Trust me, you have a problem. So, ladies and gentlemen, আমি যাওয়ার আগে এতটুকু বলি, আমি জানি না আমার এই ফেসবুক পোস্টে এরা কি করবে লাইভ টাইম, এখানে এই জন্য এগুলো নিয়ে করতে চাই না, কারণ তাদের যে এই তথ্য সন্ত্রাসীরা এখানে বসে আছে ডিস্টার্ব করার জন্য আমাদেরকে। বাট আমি আবার বলছি যে আমি আমার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে বিনা কারণে কোনো ডিস্টার্ব যারা করবেন, আমি আল্লাহর কসম আমি বলছি, আমি মৃত্যুর আগে এদের মুখোমুখি একবার হতে চাই, আমি দেখতে চাই এদের চেহারাটা আমি আমার কাছ থেকে। আজকে এতটুকু বলে দিলাম। এবং আমি অন্যের প্রতিবাদকারী, আপনি যেই হন না কেন, যদি অন্যের শিকার হন, আমি আপনার পক্ষে আছি, আপনি আপনার দুশ্মন হলেও, এটা সার্টেন। ওকে, সো গাইজ, আমি এই ছোট সময়ে I just introduced him, you know, to you. Just save his face. One day we'll ask all of these questions to him, and he has to answer. He will have to answer, and he would. Okay? ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ওনার জন্য দোয়া করবেন, আল্লাহ যেন ওনাকে বেহেশত নসিব করে। আর অনেক মানুষ নামের জানোয়াররা উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেছে, যারা উঠেছে না, এদের অধিকাংশের নানার বাড়ি নারায়ণগঞ্জের ঠানবাজার, মনে রাখবেন। যারা মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাইদ হুজুরকে নিয়ে এই অকথ্য ভাষায় একজন নির্দোষ মানুষকে নিয়ে এই উল্লাসে মেতে উঠেছে, এদের অধিকাংশের নানার বাড়ি নারায়ণগঞ্জের ঠানবাজারে ছিল, এবং সেখান থেকে উঠে আসা তারা। সুতরাং আমার কথাটা অর্থ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে বিজয় ইনশাল্লাহ বাংলাদেশের মানুষের সাথে। আসসালামু আলাইকুম।